bambi ne bamukuba essasi. Tusaba ne bulungi tunyonyole biki ebyagenze maaso. Naggayi ye yakubiddwa essasi. Mundu ziri everywhere. Abali ku motoka babeera nazo. Waliwo bano abatambula ku motoka zino ezibatambuza simanyi ba private security tebakyalina organized. Olaba abapoliisi nga bali ku motoka n'abamagye nga bali ku kabangali babeera basirise, babeera banyumya amangere emusedevus. Bano aba private security companies bemutambula nabo batuwemula n'otuwemula bali ku kabanga bagenda bawemula, bagenda baleekaana, bagenda bwe batyo. You need to no, this one must improve. This one we must improve now or never. Kale Putin asaba okuludda ennyonyi ennwanyi n'agigezesa ku nsalo ya Amerika. Balaze namukadde Joe Biden wano president wa Amerika ne Vladimir Putin nga bonna buli omu ayagala kweraga lyanyi. Ku muko guno ogw'okusatu gwa ssanyu kuliko mwana muwala omukyala wange Wintex Winnie Lubwama ab'effumbe be bajjajja nga bazaala mange. Kale wafumbe abeera mukyala wange. Kale Wintex Winnie Lubwama mbeera kawaala muwala wa Fred Lubwama. Wintex munnange mukyala wange nkubira ku ssimu jajja kubira ku ssimu munnange ab'ekawala mugambe nti muyanga lutaya akunoonya ebyokuzukuzanga ne musuula eyo bwe mutyo nga temufa bijja baleeta obuzibu. Kale mutawali w'akasiye gwanga bamwogeddeko abasuubuzi baddukidde mu parliament lwa midaala gireese obuzibu. Poliisi terina buyinza kweyingiza mu nkuŋŋaana. Minisita Mao yakyogedde siyinza kwesiga Mao. Mbadde nga nti mulala yakyogedde naye gwo eyakagenda omufu omujja sijja kukkiriza. Poliisi terina buyinza kweyingiza mu nkuŋŋaana. Minisita Mao yayogedde naye oyo akyali mufu mujja tannalwa magombe. Mbadde nga nti mulala nandikiriza naye bw'abanga Mao tannategeera nkola y'abasajja bano. Mao sooka olinde gira oguma tonnategeera bintu bino okyali mu ddiiro tonnayingira mu kisenge kyetaagali mu kisenge yaba atugamba naye gwe nedda plastic amalamu obugimu mu ttaka. Kanala yagambye yongera okubyetegereza plastic amwewalire eddala kakabe kaveera oba kicupa byewalire eddala. Bagambye ate mmwe abasaada bali ebusoga ndikubako oba baakobye ati mbu plastic n'obuveera bikendeeza amaanyi g'ekisaada. Mukiwulire banange abasoga mukiidi. For us our product, our export product is that sexual prowess. We don't want to lose it. Feche tu exporting oluba okubuuza omuntu Simon oli musoga wabula abasoga ekyo mukimanyi naffe ekyo. We export two great products that are very hard to find. We are the leading manufacturers of Rolex. Ekyo kyaffe twakyesigaliza naye n'ekyamaanyi g'ekisajja. If you go past a musoga, then you know you'll die unhappy. If you want happiness, please talk to a musoga. Ate jala kusaamu abakyala bw'obanga oli kumpi n'omusoga tomulinda kugambako, toninda kukoba, weena weefeeku, tell me nkuyambeku so that ne muvaano mugenze kulambula mazike, mugenze kulambula Amerika, ogenda otya okulambula eyo nanga tonalambula kyattunzi ky'amaanyi kiri wano eky'omusajja omusoga. Kale so basoga bakati mwegendeze plastika bweyagala omukazi kali kufumba bando n'amatooke mu buveera birobe. Otherwise we are going to lose the only thing we export, the most prized of all, the one that God gave us wholeheartedly. Kale akulembera ba University ya Kayo afidde mu kabenje bamwogeddeko wano bukedde era ayongedde n'ayogera ku ngeri gy'oyinza okulima obutungulu n'okulisa obumyu ku mbuzi n'obumyu agasseeko okulima engabo y'ekyalo. Jangu olabe engabo y'ekyalo kyeki ekola etya. Jangu obira biri wano yongera okubyetegereza obulungi. Biri mu papula lwa bukedde waliwo alunda embuzi wuuno ennyama y'obumyu kilo 5 buli wiiki. Wuuno afulumya kilo 5 buli wiiki ez'ennyama y'obumyu. Bannayuganda batandise okugenda nga balya ne bye tutaalyanga n'ezo twaziyitanga kapa nga nnyama ya kapa naye kati ndaba abantu balira ddala obumyu bulimu ku nnyama ennungi ennyo gye bayita white meat. Obumyu buli mu ddala erimu n'ebyennyanja. Obumyu buli mu katigalo y'emu n'enkoko. Obumyu alidde akamyu afaanana n'alidde embizzi. Ofuna white blood cells bulungi nnyo
okufuna white blood cells ezirwanyisa endwadde mu mubiri gwo. Kale bw'oba tosobola kapooko olya akamyu, oba tosobola akamyu olya enkoko, bwe tosobola nkoko olya ekyennyanja, bwe bikulema osobolera okulya na biri ebirala. Kiki kino? Why? What is this? You didn't tell me. Kiki, what is happening? Kyekiri awo. Is it because I was in the village yesterday? Kiki ekikukanzisa Simon? Look at this page 20. What is it saying? Stewart Mutebi. Kafulu w'okwogerera emipiira. Yafudde. Aziikwa nkya. Kibi nnyo, kitalo nnyo. Mutebi yafudde? Mutebi yafudde. Abadde ne stroke for some time. Stewart Mutebi Kiwanuka? Yes. Abadde ne stroke for some good time. Almost bangano libadde ddene. Nga ne mulaba nako ewuwe emaganja awo, but kyannaku yatufuddeko weekend yen. Abadde ku radio almost zonna, CBS, abadde ku Super, abadde until recently ku Star. Naye yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Stewart Mutebi Kiwanuka, veteran sports commentator. Very emotional. Twagala okugumya family n'emikwano gye ne ab'enganda za Stewart Mutebi Kiwanuka eyafudde ku weekend. Genda kubeera aziikibwa olunaku olw'enkya. Kitalo nnyo, abadde bamumanyi, abadde amanyiddwa nnyo naddala abaagala ebyemizannyo n'abagoberezi b'ebyemizannyo. Veteran sports commentator yafudde. Abadde stroke, like I said, for some very good time. Naye ng'ebyo byebyo atugende mu maaso n'efulumidde ku mutimbagano wano wenyimiridde mpapula nzirina nnyingi, tugenda kulaba ku wano ziri wano munda mu ggwanga n'ebweru wa Uganda, okwongera okulaba ebimu ku ebyo ebifulumidde ku mutimbagano olunaku olwali. Nzatandike ne soft power. Genda ku www.softpower.ug. amawulire mangi nnyo gaago. Ndaba NRM commences mobilization and reconciliation tours. Ojja kubeera nga obisangeyo. Museveni to sign executive order banning cutting of trees for charcoal. Mwami Museveni wakussa omukono ku kiwandiiko oba ku kiragiro ekigaana okutema emiti okwokya amanda okusobola okubeera nga gatundibwa. That would be a very good move. Era ndowooza kijja kukyusa ebintu bingi nnyo. Bwetweyongereyo wano mu soft power era bakugamba nti UPDF recover 503 live rounds of ammunition at Uganda-Kenya border. Akati ojja genda obeere ng'obisangayo era mwe bali kubeera nga mulina kye mwakoze eky'amaanyi. Kakati munnamawulire Andrew Kabura ne munnamawulire omulala Flavia Tumusiime bakulaga wano nti kati bano Saalongo ne Naalongo ojja kubeera nga obisanga. Bwetweyongerayo mu Chimp Reports, www.chimpreports.com. Bakugamba nti 37 billion shillings saga. Audrey Rwabwogo, kiki cheap politicking won't solve our challenges. Mboze gisomeko wano. Audrey agamba cheap politicking tebijja kumalawo bizibu byaffe wano. Kakati muvuko nakola ku TV amanyiddwa nga MC Cats, yeta king of the mic. Yabudde olunaku olwagiraga bannange tuve ffenna tuyambe mwana muwala party girl Faith. Ayambibwe Faith mumanyi bulungi nnyo abagoberera entertainment. Mwalo ono yaliwooko, yali kimyula mu biseera ebyo ng'ayaka ng'anyirira, era ku interviews eziwererako ddala yavaayo naga nti yayinawo ekyenjawulo kati we ne MC Cats. MC Cats yavaayo mu lwatu naga nti yayina akawuka akamukenenya. Kakati Faith yavaayo mu interview eziwererako naga nti yali bali beesanyusa kyere ne MC Cats. Kati omwala yazemu okulabika yono gwolaba wano ensi yamutwala eri eyo, baga nti yavaako, baga nti embeera yakyuka. Akati MC Cats yaboneka bane tudduukirire omwana muwala tumuyambe. Ebyokusonga ennwe tigwe wansi nga sinze ebyo tebiyamba, tebikyusa kintu kyonna. Bane muveeyo muyambe Faith. Yoyo bwati wafaanana olunaku olwaleero kibi nnyo, naye nga muveeyo bane mudduukire mwana muwala ono kubanga ebyamukenenya tebikyaliko okuswala olina kukwatira wamu buli omu asobola okubeera nga
kyekitabudde Zali neeyaliko omwami we nalabye Zali ng'awanda omuliro biri wano yatabukidde Diamond gwe singa nali nkwetaaga njogera bwogazi nti pa nojja ng'odduka emisinde musogono Zali Hassan kale biri awo genda obere nga obisanga olupapula luno olwa chimpreports.com kakati bwe nkutwalako mu mulengera www.mulengera.com mulengera agamba ki ndaba ku bulango bwa parliament wano mulengera okay kale latest Bigirimana abadde atya ndabe teka naawe ndabe Bigirimana wano ndabe Opondo predicts. What is he predicting? This man from Tororo. Museveni government collapse. Niyo Opondo twagaza ki government gyoyogerera tetujja jikiriza kugwa ali wano Opondo alina byayogedde ndaba wana abakungu ba government abenjawulo but read and you read. I'm interested. Just read one or two paragraphs to find out what is he saying. Opondo has predicted the impending collapse of the NRM government, which he is employed to speak for. Speaking on Capital Gang this Saturday morning, Opondo said there are serious mistakes being made in the way the country is being run. Yet many of the leaders are either too indifferent or lack courage to point out these things to the president. I think he's speaking the truth to the powers that be. Who wants the truth? That's where you go wrong. Who wants the truth? Truth to who? He's speaking the truth to those concerned. To who? For who? I think he's trying to protect the government from collapsing. That's not our information to consume. It is Mr. Museveni's information to consume. Abera neba minister ku media center every week. Let him talk to the ministers. They come to the media center every week. Let him tell them. That's not our information to consume. He tells them that what? That the government is about to collapse. You tell them. Anti bwabagamba nabo bagambe mukama wawe. Let him be bold enough. He's the same man who criticized Dr. Besigye here when Dr. Besigye wrote a dossier. Everybody was written to warn this government of an impending collapse, of mistakes in government, has been attacked by the same Opondo. He's the one who is actually the attack dog. He attacks them and says about they are failures, they have no reason, they are this. Now, if he's the one saying it now, it is a contradiction of himself. And like Tamale Mirundi says, you cannot jump from one extreme end to another. You jump from one extreme end of overpraising to another extreme end of telling us that, by the way, the government is about to collapse. Let him talk to the president. Just supplement on what you're saying. I think by him coming out to speak like this is actually confirmation that the government is about to collapse. Who else has Because now this means either he doesn't have any avenue of speaking to the president, oba ayogedde netawulirizidwa. And now that speaks to a collapsing government. Is he the first person to speak natawulirizibwa? Besigye spoke and was not listened to. Muntu spoke and was not listened to. Bidandisali spoke and was not listened to. Mbabazi spoke and was not listened to. What else do you want to tell us? Like we said, script ya government yeno. The script government no kwetambulira. The survival of this government, the future of this government is only understood by two. Yoweri Museveni and his son and God the Almighty. Okay. Two people. God knows what will happen. Opondo, you know, Museveni's script, like somebody has told you, that the man is very unpredictable. Very unpredictable. You understand? And that's whoever has fallen out with him, some seven, just like Mr. Opondo is saying, they fail to understand his next move, they feel sidelined, and they feel they exit. Similarly, Opondo, like Besigye, like Muntu, like the Amanya Mshegas did, like Miriam Matembe, like Bidandi Sali, like the others, no longer understand the man. Again,
what I read Sir Simon Myanga Lutaya, and this is what I refer to as exaggerated sense of self-importance. There are people that reach a time and feel that they are extremely important to systems to the extent that if they are to leave the system, perhaps either it would collapse or some other thing. I want to give you some example. Bw'oyogera nti Mwami Museveni kizibu okumutegeera. Olunaku lwe twalina super minister Amama Mbabazi nga ye Ssaabawandiisi wa NRM. I think then yali minister wa security. He was holding like 3 or 4 portfolios. And everybody at the time thought nti ono amanyi nnyo Mwami Museveni. Okitegedde. Era bw'avaawo. Era nze kankubuulire nawagira gavumenti eyo nga ndi sure. Okitegedde? Yes. Nga ngamba baatugamba nti Museveni yawedde. Mbabazi yabadde amubbira obuli. Mbabazi talina kyatamumanyiiko. Mbabazi ye Museveni. In fact tewali muntu amanyiddwa nga Museveni. Mbabazi yabadde afuga. Behind every successful Museveni, there is an Mbabazi. Behind every progressive Museveni, there is an Mama. Behind every rigging Museveni, there is an Johnny Patrick. That's what they told us. What happened? Era nze nagenda manyi nti ketumaze tufuna Mbabazi. Kiwedde. Nga ne Museveni mu kalulu mwali. Fe aba Dr. Besigye twali baakuyitawo. What happened? Very embarrassing performance. Museveni ng'omuntu tewali amutegeera, and you need to read this carefully. Mr. Museveni has been blessed with the capacity to recycle but also identify new people on the block that keep delivering his task. There was a time that he needed Mbabazi to deliver his task. He used it very well. There came a time when Mr. Museveni needed only Justin Kasule Lumumba to deliver. And Kasule Lumumba was everywhere. Very powerful, good at dancing, good at mobilization, good Catholic, with the two powerful constituencies, the Catholic constituency, the married women's constituency, the women constituency, the Busoga constituency, the everything. And there came a time when was leaving Lumumba, Mr. Museveni used Mire Babalanda. So because I can believe that the last government was delivered by Mire Babalanda and Chirunda Farouk. It was Mire Babalanda, Chirunda Farouk. Mire Babalanda, Chirunda Farouk. They take Mire Babalanda to the presidency, and what do we hear? That the election money that went through Chambogo had issues. Mr. Museveni has already switched to... Now there is a very powerful, very intelligent Ajat Namyalo, and surprising, you know how old Namyalo is? The other day I asked her. How old is she? 36 years. Namyalo Uzeye is 36 years and is leading the ONC as an outfit with equal power and mobilization like the MK movement. Because the MK movement of Muhoozi is dominated by millions of young people. While those who believe in Museveni are not the young people, but those slightly older, Mr. Museveni deploys a young person like them to mobilize them. So I looked at Uzeye and said, Jesus Christ, this is the powerful machine. 36 years. Little known, none of us, me or you or the politicians' government, even know how Mr. Museveni identified Uzeye. None of them, even his ministers, understand how he has deployed her, what they talk about, what resources are available. But you can see Uzeye working so hard that she has made the NRM secretariat irrelevant. She has made all those structures irrelevant. Even the RDC's arm led by Babalanda is now irrelevant. In every district, Uzeye has a coordinator. He does not need the RDC to do this job. So, Mr. Ofono Opondo has stopped understanding Mr. Museveni. Because he was not supposed to understand. To treat carefully? Very carefully. He's going to be Kutegwa Kateba, and you see. I understand him. He's an honest person. I have tried myself over the years to be very honest in politics, but I realize that it does not pay that much. Okay. Watugenda okukomaawo n'ebifumidde ku mutimbagano tujje n'ebirala tovaawo sigala ku ganga muka.
g'empapula n'emikutu muganga muka ku Baba TV.